ipagpatuloy lang natin yung ating discussion. So, tumungo naman tayo sa using the quotient rule to simplify square roots. So, paano ba yan? So, the quotient rule for simplifying square root is the square root of the quotient a over b is equals to the quotient of the square roots of a and b. So, where b is not equal to 0. So, darating na naman dito tayo sa bawal maging 0 si denominator. Okay? Kapag naging 0 yan, magiging undefined yung sagot natin. So, katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, meron tayong exception kapag nagdi-deal tayo sa PEMDAS. Okay? Kapag yung square root natin is, yung nasa loob natin, ang operation is multiplication and division. Walang kwenta na din yung PEMDAS natin. Pero nakadepende po sa given na algebraic expression doon sa loob. Kasi maaaring yung nasa loob natin, yung numerator natin is algebraic expression, kung na a plus 2. Sa baba, b plus, b plus b, kunwari, or a plus a. So, doon pa rin, nandun pa rin si PEMDAS. Okay? So, hindi nawawala. So, ginagawa lang natin is, kapag nagdidil lang tayo sa mga ganitong number. Kunwari, 4 times 4. Okay? Or 4 times 9. 4 times 5. Okay? Tapos, sa ilalim, meron tayong denominator. 4. Tapos, o kaya 25. So, ganun. Okay? So, ano ba, ayan, sa quotient rule. So, sa halip na, or the square root of a over b is equals to, or equivalent siya do sa the square root of a divided by the square root of b. So, yung the square root of a over b at saka the square root of a over the square root of b ay parehas lang ang sagot. Okay? So, ganun pa rin naman yung kalalabasan niyan sa dulo. Okay? So, tumungo tayo sa example. Okay. So, tumungo tayo sa using the quotient rule to simplify square root based on dun sa quotient rule for simplifying square roots. Okay? So, given a radical expression, use the quotient rule to simplify it. So, number 1, write the radical expression as the quotient of two radical expression. So, kung yung nasa isang expression yung ating fraction is gagawin na naman natin siyang magkaiwalay. So, may square root sa taas, may square root din sa baba. So, simplify the numerator and denominator. Okay? So, next tayo. So, mag-proceed tayo sa example. Okay. So, example. So, the square root of 5 over 36. So, i-apply natin yung ating quotient rule for simplifying square roots. Okay? So, gagawin natin, paghihiwalay lang natin si 5 at 36. Lalagyan lang natin siya ng radicals. So, hindi nawawala. So, the square root of 5 over the square root of 36. Okay. So, next. Meron bang perfect square root si 5? So, the only factor of 5 is 5 times 1. Okay? So, ibig sabihin, pag tinatimes lang sa 1, ibig sabihin, wala siyang perfect square root. So, ang sagot dun sa taas is the square root of 5. Next. So, si square root of 36 dapat yun nasa loob. Okay? So, the square root of 36, meron ba siyang perfect square root? Okay, yes. So, di ba, yung factor ni 36 ay 6 times 6. So, ang kanyang perfect square root ay 6. So, the answer is the square root of 5 over 6. Okay? So, yun yan. Okay. So, sunod na example is the square root of 2x to the 5th power over 8y to the 4th power. So, ganun pa rin ang gagawin natin pag hihiwalay natin sila. Okay? So, equals. So, the square root of 2x to the 5th power over the square root of 8y to the 4th power. So, based dito sa algebraic expression natin na sa loob ng radical, so alin dyan na may perfect square root? So, si 2, wala. Si x to the 5th power, meron siyang factor na may perfect square root. So, gawin natin, factor muna natin. Okay, lagyan natin ng arrow. Okay. So, the square root of, okay, factor natin. So, anong factor na may perfect square root si x to the 5th power? So, ang possible ay x to the 4th power times x. Okay. So, x to the 4th power times x ay x to the 5th power.
So, ganun pa rin ha. Over. So, imagine niyo na lang natin itong ating bin column or si fraction bar. Okay. So, anong factor ni 8 na may perfect square root? So, si 8 is not a perfect square root. So, hanapin lang natin yung factor niya na may perfect square. So, anong possible? So, the square root of 4 times 2. Okay, gawin na lang natin siyang parenthesis. Next, si y to the fourth power ba? Perfect square siya? Or may perfect square root siya? So, yes, kasi siya ay 4. So, sulat natin y to the fourth power. Okay, next. So, equal sign natin. So, walang square root si 2. So, retain siya sa loob. Next, ang square root ng x to the fourth power ay x squared. Then, sa loob natin ay meron pa siyang x. Kaya, ayusin lang natin. Yan. Over. Okay. So, what is the square root of 4? So, ang square root ng 4 is square root of 2. Okay. Wait lang. So, 2. So, ang square root ng y to the fourth, y squared. Then, sa loob ay so, yan. Okay, may napapansin pa ba kayo? Okay. So, may napapansin pa kayo ba kayong pwedeng nating i-simplify? Okay, kasi pwede nating i-apply dyan yung sa product rule. Okay. So, pwede natin pag-iwalayin si the square root of 2, tapos lagyan natin ng multiplication dito, times the square root of x. Kasi di ba? Okay. So, may kaparehas kasi sa baba. So, square root of 2. So, pwede natin siyang cancel out. So, ang sagot dyan, x squared, square root of x, over 2y squared. Okay. So, yan. So, naiintindihan nyo ga? So, pinag-iwalay ko si 2 times, the square root of 2 times the square root of x. So, yan. So, proceed tayo sa ibang topic. Okay. So, paano naman kapag ang pinag-usapan natin ay using the quotient rule to simplify an expression with 2 square roots. Yan na. So, yun na yata yung sinasabi ko kanina. Or yung example kanina, magkasama sila tapos i-transfer naman siya sa magkahiwalay. So, ang given naman natin ngayon, magkahiwalay naman. So, gawin natin, simplify natin yung expression na yan. So, paano natin gagawin yan? Okay. So, the square root of 234 x to the 11 power y over the square root of 26 x to the 7 power y. So, ngayon natin, pagsamahin naman natin sila. Okay? So, nireverse lang natin yung process kanina. So, 234 x to the 11 power y divided by 26 x to the 7 power y. Okay. So, ngayon natin, simplify natin. So, parehas na number yung ating may numerical coefficient yung ating variable dito sa baba, meron din numerical coefficient dun sa nasa taas. So, ang gawin natin, i-divide natin. So, 234 divided by 26. So, palagay nyo. Okay, 234 divided by, tama, divided by 26. So, try natin. So, try natin yung times 26 sa 9. 9 times 6 is 54 plus dito 5. So, 9 times 2, 18 plus 5 is 230. So, ibig sabihin, pag dinivide natin si 234 sa 26, ang sagot ay 9. Okay. So, 9 ang sagot. Okay? Okay. So, ibig sabihin 9. Okay, next. Ang gagawin naman natin, dahil meron tayong variable sa taas, may variable tayo sa baba, ang gagawin natin, pagmaminisin natin yung kanyang exponent. Okay? So, 11 minus 7, yung kaparehas niya 11 minus 7 ay, sagot ay, ano kaya? So, 4. Okay? So, walang, anong exponent ng y? 1. So, 1 minus 1, 0. So, y to the 0 power, ang sagot ay 1. So, hindi natin siya isusulat. Okay, lagyan natin dito, kung gusto nyo. So, y to the 0 power. Okay.
Kasi y, 1 minus 1 is 0. Okay, sulat pa rin natin. So, ang square root, ay, mali. So, ang square root ng 9 is 3. Wait lang, mali pala. So, ang square root ng x to the fourth power ay x squared. Next, y to the 0 power, ang sagot ay 1. What is the square root of 1? 1. So, 1 times 3x squared is 3x squared. So, kaya hindi ko na siya sinama. Pwede natin siyang i-cancel out. Okay? So, natira ay 9x to the fourth power. Ang square root niya ay 3x squared. So, yan. Napaka-dali lang. Kung alam mo yung process. So, kung hindi mo hinimay yung process, hindi ka makakapagbuo ng mas madaling process. Okay? So, yan. Okay. Okay? So, tumungo naman tayo sa sa another topic. We will talk about now about adding and subtracting square root. So, given a radical expression requiring addition or subtraction of square root, solve. Simplify each radical expression. Number 2, add or subtract expression with equal radicals. So, mag-a-add naman tayo ng square roots. So, paano natin yung gagawin? Okay, when we adding or subtracting square root, so kailangan yung unang expression, pangalawang expression, or etc., dapat magkakapareha sila ng yung katabing square root. Kunwari, yung sa kabila is 5 the square root of 3. So, dapat may square root of 3 din doon sa kabila para mapag-add mo silang dalawa. Kasi kapag hindi kasi magkaparehas, ang nangyayari, hindi mo mapag-add. So, yun yun, simplify. Kumbaga, hindi mo na siya masisimplify dahil simplified na siya. Okay? Pero may pagkakataon kasi, ang nangyayari is, para silang may perfect square root. So, kaya ang kinalalabasan na lang ay number, tapos wala na siyang square root. Okay? So, yun yung ibang instances. Okay? Magbigay tayo ng example na kailangan magkaparehas yung kanyang square root of 3 or yung radical expression. Okay? Square root of 3. Nabanggit ko na naman si square root of 3 dahil yun yung ating example ngayon. Okay? So, 5 the square root of 12 plus 2 the square root of 3. So, kailangan magkaparehas daw yung ating square root. Okay? So, dapat square root of 3 din ito. Okay? So, paano natin gagawin yan? Kasi, kung hindi siya, yung 12 natin, wala siyang perfect square root, ay, yan na yung sagot natin. Hindi natin siya masisimplify pa. Okay? So, try natin i-factor si 12. So, ang gagawin natin, mag-focus muna tayo sa isang radical expression, which is the square root of 12. So, i-factor out muna natin si square root of 12. Okay? So, ang factor ng 12 ay 4 times 12 plus 2 the square root of 3. Okay, si 4 may perfect square root. So, ano square root ng 4? So, 2. So, 2 times 5, the square root of 3 plus 2 the square root of 3. Okay. So, next. So, 2 times 5 equals 10. The square root of 3 plus 2 the square root of 3. So, magkaparas na sila ng square root of 3. Magkaparas na sila nito may square root. Para sa nasa loob ng square root, okay, pwede na tayo mag-add. So, 10 plus 2 ay 12. Then, copy lang natin yung square root of 10. So, yun yung sagot. So, ganun lang kasimple kapag nag-a-add tayo ng square roots. So, yan. Medyo complicated yung ating given natin for subtracting. So, madali naman yung add, diba? So, ito naman tayo. Tumungo naman tayo sa subtracting. So, 20, the square root of 72, a cube b to the fourth power c minus 14, the square root of a cube b to the fourth power c to the fourth, c. Wala pa na exponent yung c. Okay. So, anong gagawin natin? So, gawin natin, hahanapin natin yung factor ni 72. Yan, factor ni 72 na may perfect square root. Tapos ito, factor ni 8 na may perfect square root. Ganun din doon sa ating variables na may exponent. So, gawin natin,
Ito, sulat lang natin. Okay, what do you think ay yung pinakamalapit na may perfect square root si 7? So, sa akin, 36 times. So, yung 2, walang perfect square root. Next, si a cube. So, a squared times a. Okay, next, si b4. Okay, sulat lang natin, times. So, medyo complicated ha. Okay, minus. So, lagay na lang natin sa baba para hindi tayo malito. 14 square root. Then, si 8, meron siyang perfect square root na 4 times 2. Then, si a cube, a squared din ba? A squared, tapos a, tapos b to the 4th power. Okay, next. Okay, so what is the square root of 36? 6. Okay, times natin sa 6. Tama ba? Okay, tama. So next. So the square root of, ay mali, kulang pala. Next, ano square root ng a squared? A. Next, square root ng b to the 4th power? B squared. Tapos, the square root of, ano natira sa loob? Si 2, si a, at saka si c. Tapos minus, haba no? 14. Tapos anong square root ng 4? 2. Okay. Anong square root ng a squared? A ulit. Anong square root ng b to the 4th power? B squared. Okay. So, kahit nila pala lagyan ng parentheses dito. Pampahaba lang. Okay, next. The square root of, ano yan? 2. 2 din ba? Okay, 2. May haba na, di ba? So, ngayon natin, simplify lang natin. 120 AB squared. Square root of 2AC minus 18. Ay, 18. 28 pala rather. AB, ang hindi kasha. 28 AB squared, the square root of. Next. So, magkaparas nila, di ba? Magkaparas to, tsaka ito. So, ibig sabihin, ipagmaminus lang natin yung kanyang numerical coefficient kasi magkaparehas sila. Okay, pag magkaiba sila, retain lang siya. So, 120 minus 28. So, ang sagot dyan ay, anong sagot sa 120 minus minus 28 rather? So, ang sagot dyan ay 92. Kasi 28 plus 92 ay hindi pala 92. 100, hindi pala, 92 nga yata. Or 52. Hindi. Ano kaya? Okay, pag minasin natin si 120 tsaka 20. 2? 92 nga. Tama. Kasi 9 plus 2, 11 plus 1 is 120. So, 92. Next, compare lang natin si AB squared. Kasi magkaparehas sila, di ba? Okay. Next, kopyahin lang natin yung magkaparehas. Square root of 2. So, yan. So, medyo sikip sa ating, sa whiteboard natin kasi malit lang siya. So, yan. So, ang sagot ay 92AB squared, the square root of 2AC. So, yan lang yun. Okay? So, tumungo tayo sa ibang topic. Okay. So, rationalizing denominators. So, ano ba yung sinasabi pag rationalizing denominators? So, rationalizing denominators. So, when an expression involving square root radicals is written in simplest form. So, it will not contain a radical in the denominator.
So, kapag pinag-uusapan natin si rationalizing denominator, so ibig sabihin, yung radicals natin sa ating denominator ay matatanggal. Okay, tatanggalin natin. So, paano ba siya tanggalin? So, we can remove radicals from the denominators of fraction using a process called rationalizing the denominator. Okay? So, ang tawag dun sa process ay itong ating topic ngayon. So, paano na ba siya gagawin? So, we know that multiplying by 1 does not change the value of an expression. Okay? Multiplying daw by 1 sa sa radical expression, wala magbabago. So, we use this property of multiplication to change expression that contains radicals in the denominator. So, gagamitin daw natin yon, yung property of multiplication, para matanggal natin yung radicals sa denominator. So, to remove radicals from the denominators of fraction, multiplied by the form of 1 that will eliminate the radicals. So, ano ba yung sinasabing form of 1? Okay, magbigay tayo ng example ng sinasabi niya sa form of 1 para magets nyo. Okay, so kunwari, ang ating example is 2 the square root of c. So, ang gagawin daw natin, i-multiply natin daw sa form of 1. So, paano yan? So, magbe-base tayo sa denominator. So, yung ating denominator, wala siyang addition dito. Wala siyang, wala siyang involving na operation. So, ang gagawin daw natin, kukunin daw natin yung form of 1 ng ating denominator. So, ang form of 1 ng atin is the square root of c. So, kopyahin mo lang siya, the square root of c over c. So, the square root of c over the square root of c, ang equivalent niyan ay 1. So, dahil si 1, kapag minultiply natin dito sa 2 over the square root of c, walang pinagbago. So, ang gagawin natin, i-retain lang natin to. So, gagawin natin, i-multiply natin si the square root of c dito sa numerator, then yung isa pang the square root of c sa baba. Para ma-cancel out natin yung ating radicals. Okay? So, mamaya natin siya intindihin. So, tumungo tayo sa discussion natin about sa rationalizing denominator. So, mamaya tayo mag-proceed sa example. So, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung form of 1. Okay? Okay, so for a denominator containing a single term, multiply by the radicals in the denominator over itself. So in other words, if the denominator is b, the square root of c, we will multiply it by the square root of c over c. So, yung pinakita ko sa inyo kanina, so meron siyang the square root of c. So, ang ginawa ko, minultiply ko siya dun sa the square root of c over the square root of c. So, yung the square root of c over the square root of c, siya yung tinatawag na form of 1. Okay? So, ganun yung gagawin natin kapag ang given na radical sa baba ay single radicals lang siya or single term lang siya, wala siyang kasunod pa. Okay? So, wala siyang operation na kasunod. Okay? So, yun yung gagawin natin. Pero, kapag ang pinag-uusapan naman natin ay so, for a denominator containing the sum or difference of rational and irrational term, so kung siya daw ay meron tayong involving ng sum and difference, so multiply the numerator and denominator by the conjugate of the denominator, so which is found by changing the sign of the radical portion of the denominator. So if the denominator is a plus b, the square root of c, then the conjugate is a minus b, the square root of c. Okay. So, kumbaga, pag sinabing conjugate, kung siya ay addition ng rational and irrational term, yung ating denominator, magiging naman siya, kapag kinonjugate natin, is a minus b, the square root of c. So, gagawin natin, kung kanina, the square root of c over c yung multiply natin, yung conjugate naman yung ating data times. So, a minus b, the square root of c over a minus b, the square root of c. Okay? Para ma-eliminate lang natin yung sa denominator natin. Kapag nagra-rationalizing denominator tayo. Okay? Okay, rationalizing a denominator containing a single term. So, given expression with a single square root, so radical term in the denominator, rationalize the denominator.
So number 8. So multiply the numerator and denominator by the radical in the denominator. So then, simplify. So ayan, pinag-usapan natin muna ay single term para hindi kayo malito. Okay. So try natin yung example natin kanina. Okay. So example natin kanina is, burahin natin to. Okay. So 2 the square root of c. So gagawin natin, so siya ay single term, c is the square root of c. So kukunin lang natin is yung radicals lang yung walang katabi dito. Okay, pag may katabi, kokopyahin mo lang yung nasa loob ng radicals. Or yung radicals lang. Ay yung pinaka-radical term natin. Bukod yung, kunwari, may 2 dito. So, hindi natin kokopyahin si 2. Ang kokopyahin natin is si square root of c. So, sa case na to, square root of c. So, wala naman siya katabing 2, di ba? Okay. So, itatayin natin siya dun sa c. Yan. Next. So, multiply natin. 2 times the square root of c. Ang sagot dun ay 2 the square root of c. Next. Si square root of c times c. Kaya ito. Square root of c times the square root of c. Okay, pwedeng gamitin natin dyan is product rule. Okay. So, the square root of c times c. Okay, 2 the square root of c over. So, what is the square root of c squared? C squared or c times c. So, square root is. So, ibig sabihin, 2 to the square root of c over c answer. Basta pag pinag-multiply natin ang sagot, kung ano yung nasa loob niya, siya yung sagot. Kasi, yan, magkapara sila, di ba? Kapag pinag-multiply natin yung dalawang square root, ang sagot lagi dyan is yung nasa loob. Okay. So, yung nasa loob. So, pinag-multiply natin, c times c squared. So, ang square root ng c squared ay c. Or c times c, sagot ay c. So, ito na yung kanyang rationalized na denominator. C2, the square root of c over c. Okay. So, ito naman another example. So, 2 the square root of 3. So, babahan natin to over 3 the square root of 10. So, ang gagawin natin, kailangan daw natin matanggal si radical sa baba. So, ano yung tatimes natin sa numerator and denominator? So, ano kaya? So, the square root of 10. Okay, next. So, multiply natin. So, 2 times, so, kopya lang natin si 2. 3 times 10, ang sagot ay 30. Okay, next. Over. Okay. So, 3. Okay. So, the square root of 10 times the square root of 10. So, pwede natin i-cancel out gawin natin square root of 10 times 10. Or pwede nyo siyang i-shortcut. Ang sagot dyan ay 10. Over 3 times 10. Kasi the square root of 10 times 10 ay 10. So, 2 the square root of 30. Sagot dyan ay, yeah. So, 2 the square root of 30 over 30. So, wait, meron pa kasunod. So, lagyan natin ng arrow ha. Next, 2 divided by 30. Pwede natin siya i-simplify, di ba? Okay, divisible si 2 at saka 30 ni 2. So, 2 divided by 2, ang sagot ay 1. So, hindi na isusulat natin. Isusulat pa ba natin si 1? Sa unahan. So, kahit hindi na. So, wala na lalagay tayo ditong 1 over 30 divided by 2, ang sagot ay 50. Okay, yan na yung sagot. So, yan yung sa single term. Okay, dito negative nawawala lang yung lalo nawala. So, ang sagot ay the square root of 30 over 50. So, tumungo naman tayo sa ibang topic. Okay, so rationalizing a denominator containing two terms. So, given an expression with radical term and a constant in the denominator, rationalize that denominator. So, ito na yung
topic na may conjugate. So find the conjugate of the denominator. So multiply the numerator and denominator by the conjugate. Number 3, use the distributive property. Number 4, simplify. So pag sinabing distributive property, dinidistribute natin yung term natin sa yung basta hihimay-himay natin kung alin ba yung pag-multiply. Dapat simplified na siya. Katulad yung ginagawa natin kanina. So, yung square root natin, tinimes natin sa kanyang square root. So, the square root of 3 times square root of 10, this is equals to the square root of 30. Then, tinimes natin sa 2, ang sagot ay 2 the square root of 30. Nagkaroon pa rin tayo doon ng, tawag dito, nag-distribute pa rin tayo. Okay, so dahil medyo mahirap kapag conjugate, gagamit tayo ng distributive property. So, mag-provide tayo ng ibang, ng example. Okay. So, 4 over 1 plus the square root of 5. So, imagine lang natuwid to, tsaka ito. Okay. So, ano gagawin natin? I-multiply daw natin siya sa conjugate ng ating denominator. So, what is the conjugate of 1 plus the square root of 5? So, conjugate na yun ay yung kabaliktaran. So, magiging 1 minus the square root of 5 over, dapat kasi, okay, burahin ko lang ha. Parang ganun din eh. Okay, next. Conjugate niya na ay 1 minus the square root of. So, tama ba? Okay, so tama yung ginawa natin. So, ang sunod natin, pagsamahin naman natin sila. So, equals natin. So, 4 times 1 minus the square root of 5 over 1 plus the square root of 5 times 1 minus the square root of 5. Next. Okay, so distribute natin. So, 4 times 1 is 4. Okay, minus. So, meron tayong invisible na 1 dito. So, hindi lang yung pinakita. So, pag tinansya natin the square root of 5, ang sagot dyan ay 4 the square root of. Okay, may invisible na 1 dito. Hindi lang sinusulat. Next. So, 1 times 1. So, magkaparehas naman sila. So, ang pwede natin gawin pag magkaparehas naman to, tsaka ito, ang pinagkaiba lang yung sign. Ang gawin natin, 1 times 1, ang sagot ay 1. The square root of 5 times the square root of 5, ang sagot dyan ay, simplify natin. So, 5 times 5 is 25. The square root of 25 is 5. Okay, next. 4 minus 4, the square root of 5 divided by negative. Okay. So, ano kayang sagot? Okay, sana yung ipas natin. Okay, so ngayon natin, pwede pa natin siya i-simplify. So, balik lang natin dito sa una. Okay. So, hindi kasi kasya doon sa ating board, ay lipat natin to. Okay, buray natin uli natin yung kanina natin ginawa. Ay, hindi na pala. Pakita ko na lang ulit. So, 4 minus 4 the square root of 5 divided by negative 4. Okay. So, paano natin siya isi-simplify? Balik lang natin yung kanyang factor kanina. So, 4 times 1 minus 5 the square root of. Ay, balik tayo. 1 minus. Yan. 1 minus the square root of 5 over negative. Okay. So, next. So, pwede natin i-cancel out si 4 at saka, yan. So, negative. Ano natira? So, pag cancel out natin, si negative ililipat natin sa taas. Okay? So, ibig sabihin magiging negative times 1 minus the square root of 5. Ilipat natin eh. Pag wala na natira dito sa baba, at natira yung negative 1, so ililipat mo na lang si negative sa taas. Okay? So, ang sagot dyan ay
negative 1 plus the square root of 5. So, gawin natin, dahil di ba, negative times 1, negative 1. Negative times positive, negative times negative is positive. Tapos the square root of 5. So, gawin natin, pagbaliktad natin siya ng pwesto. So, di ba, according to sa mga rule natin, kailangan daw ang tawag yun? Yung negative natin, nililipat natin sa hulihan. Minus. Pero parehas lang naman yung sagot na yan. So, kung ang sagot niya ay negative 1 plus the square root of 5, tama. Kapag ang sagot niya may the square root of 5 minus 1, tama pa din. Okay, parehas lang yan. So, yan. Yun yung about dun sa conjugate. Okay. So, magbigay naman tayo na may variable. Okay. Okay. So, 2a over a minus the square root of 2b. Okay? So, ganun pa rin yung process. Kukunin natin yung conjugate. So, ang conjugate ng ating denominator ay a plus, okay, baguhin ko lang a plus the square root of 2b over a plus the square root of 2b. So, equals, so, distribute natin, 2a times a is 2a squared. Next, 2a times the square root of 2b ay plus 2a the square root of 2b over, okay, so a times a squared. Tama ba? Okay, next. Next, the square root of 2b times the square root of 2b, ang sagot ay 2. So, negative, positive, negative. Yun na. Negative times positive is negative. Magkaparehas naman sila, kaya kahit hindi mo na siya, hindi na tayo mag-distribute ng ulit-ulit or gumamit ng FOIL method. Kasi pwede natin pag-multiply si a sa a is si negative square root of 2b times square root of 2b, ang sagot ay negative 2b. Si negative 2b na sagot kasi 2b times 2b ay dahil sila ay perfect square root, ang sagot ay 2b. Kasi 2 times 2, 4. Then b times b squared. So, sulat natin ha. Ito yan. Tawag dito. The square root of 4b squared. So, ang square root ng 4b squared ay 2b. So, yan. So, ito na yung sagot. Okay. Yan na yung final answer niya. Kasi wala nang, palagi ko wala na tayong pwedeng i-factor dyan na, tawag dito, makakapag-simplify ng ating, ng ating expression. So, yan na yun. So, 2a squared plus 2a square root of 2b over a squared minus 2b. Okay, kasi yung 2a squared plus 2a, hindi natin siya pwedeng pag-plusin. Magkaiba sila. Kasi yung isa, walang square root of 2b. So, kailangan may square root of 2b yun bago natin sila makapag-plus. Okay. So, yun na yung sagot. So, nagbigay lang ako ng, tawag dito, mayroon tayong variable na kasama. Yung kanina kasi wala. Okay, mag-proceed tayo sa ibang topic.